Tem som. Bom dia a todos. Em nome do Conselho Diretivo da ACSS e de toda a equipa portuguesa, agradecemos a presença de todos os oradores e participantes neste quarto webinar do Projeto Impulso. Esta série de webinars tem como objetivo partilhar conhecimento, promover o desenvolvimento da gestão da saúde da população nas unidades locais de saúde em Portugal, com particular enfoque na integração de cuidados e no compromisso diário de oferecer aos cidadãos os melhores cuidados possíveis. Hoje o webinar é dedicado ao tema da interoperabilidade e transformação digital, onde iremos explorar experiências internacionais e boas práticas nacionais na área da saúde digital, com especial destaque para a interoperabilidade. No final da sessão haverá espaço para debate e partilhas de ideias. Agora nós, relativamente à tradução, informamos que o webinar será conduzido em 2 línguas. Para quem necessitar de apoio, poderão utilizar as legendas automáticas. Para as ativar, está a aparecer no ecrã, para as ativar, clique em mais, mostrar legendas. Em língua falada, selecione português e em língua das legendas, escolha também português. Mas a nossa equipa está disponível no chat para ajudar. Totalmente disponível, qualquer questão por chat tentamos ajudar. E agora é com muito gosto que passo a palavra à doutora Helen Caton-Peters da OMS Europa. Muito obrigada a todos e uma boa sessão. Thank you so much for the very warm welcome, Sandra. I'm very pleased to be with you all here today. The WHO Europe Data, AI and Digital Division is honored to work with ACSS on this very important project. I am very excited to welcome our esteemed panel of speakers today who come from France, the Netherlands, Denmark, the US, and of course, Portugal. You will be hearing a range of perspectives on interoperability experiences, including building and maintaining trust, good governance, and preparation for European health data space interoperability requirements. We hope these presentations will lead to a fruitful discussion at the end of this session and practical action steps that can be incorporated into an interoperability roadmap aligned with Portugal's national health strategy and national digital health strategy goals. If you could please hold all questions until the end, they will be addressed during the discussion session. So please take note as we go throughout the presentation. But with that, I would like to go ahead, and it's my pleasure to introduce our first speaker, Jean-Christophe Cauvin, Director of Projects from the Ministry of Health in France. Jean-Christophe, if you could please take the stage now. Thank you. Okay, thank you very much. Okay, I think you can see my screen. Yes? No? Yes, should be better now. Okay, so I try to make it short. This is my instructions. Okay, so every 4 years the roadmap on deploying e-health in France. So in French, this is the feuille de route du numérique en santé, is published by the Ministry of Health. So the current version is for the period 2023 and 2027, so it's 4 years. And the roadmap, each roadmap describes key projects organized in 4 axes, 18 priorities and 65 objectives. So Act 1 is about the improvement of prevention and empowering everyone to take charge of their own health. For example, an objective is to access and use regularly Mon Espace Santé. This is, in English, this is My Health Space. And this is the National Health Portal for French citizens, where they can find their medical history. Axis 2 is about giving more time to health professionals to care patients and improving care by using information communication technologies, ICT. For example, an objective is, of course, to use Mon Espace Santé of their patients, so the healthcare professional can access to the medical history of the patient and also the medical images. Axis 3 is about improving the access
to healthcare for patients. For example, an objective is to deploy telemedicine in France, in the regions, in the countryside. And Axis 4 is about setting a legal environment for the development of new innovative tools and services in healthcare. For example, an objective is to secure the access to health data stored in healthcare organizations, but also to guarantee that health data are hosted in France. Another objective is to build a roadmap for the secondary use of the data and to create a network of data stores. So what is very important is that the roadmap is built in collaboration with all stakeholders. I mean, clinicians, manufacturers, politics. I mean, it's a common construction. It's very important. And at the end of the presentation, you have a link to the roadmap. So the roadmap will describe objective, use cases, and access to health records. For example, sending a prescription to a pharmacy, get messages and recommendation about prevention. So this is the use cases that are declined from the objectives. And so already deployed digital tools and services must be improved, and also new services must be developed in order to fulfill the roadmap. So these tools and these services has the same needs. So maybe I can, yes, have the same needs. So they need to access directories of healthcare professional and organizations and patients. These tools and these services also need to access to terminologies, to value sets. They need also to access some tools, some services to exchange and share health data in conformance with the health regulation and in the future with the European regulation. So it's about interoperability. So we need a doctrine and a universalization framework to develop such tools and services in a consistent way. So we cannot imagine that each hospital or each region can develop their own services. The idea is to have a common set of services shared at the level of the country. So free shared services, common rules, security and interoperability specifications. Open data must be provided to developers. And also, what is important is a vision about e-health in France must also be shared with all stakeholders. So for these reasons, a doctrine on e-health in France is published once a year by the Minister of Health. So the doctrine is intended to stakeholders, and the doctrine covers primary and secondary use of the data. So I also added a link to the doctrine at the end of the document. What is important is the e-health framework. This is the next slide. So this is the urbanization framework of the doctrine. So it's represented by a house. So below the road, you will find what we call the foundations, the foundation services, the wires. As you said, you can make the parallel with the city. And on top, you will find the house. So where all the business services are developed, and these business services use the foundation services. So this is a good illustration of the concept of what we call État platform in French. So in English, this is state foundation, which means that the French state provides the common elements, the rules, the specification, the legal environment, and the foundation services to the public and private stakeholders. So everything below the road is provided by the French state. The foundation of the house consists of three fundamental blocks: an interoperability block, a security block, and ethic also, which is very important. And so these blocks are mainly text specifications. On top of these blocks, so I won't go through all the services, but you can find RPPS, Finesse, and Annuaire Santé, which provide direct access to the directories of healthcare provider and organizations. So this is very important to have this kind of directories in order to identify healthcare providers and healthcare professionals and providers. You have also a brick which is Pro Santé Connect, which is which provide electronic identity means to healthcare provider and healthcare professionals. Okay, and so INS also, it's another service to access to the identity of French citizens. So we have of course a legal identity, but for e-health there are additional traits
in order to be unique in each French citizen is unique in the healthcare landscape in France. This is so then I will focus on the technical interoperability. So this is the organization, how we are organized in France for managing the specification of technical interoperability. So first we have Interop Santé. This is an association, a 30-year-old association, which members are manufacturers and healthcare providers. Interop Santé is the affiliate of France for IHE and HL7. So we are, as you can see, we are using a lot of international standards and profile. And the objectives of Interop Santé is to promote the use of international standards for implementing use cases and IHE profile. So and Interop Santé regularly publish a guide on which IHE profile could be used in healthcare organization, in hospitals. So then we have the Agence du Numérique en Santé. This is the French e-health agency, and which depends of the Ministry of Health. So there is an interoperability team on this agency, but there are about 20 persons. And the interoperability team is involved in the writing and the maintenance of the French interoperability framework. And the name of the framework is CISIS, Cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. So there is a lot of specification. I say we are using international standards, so CDA, FHIR. And there is also a website for the publication of implementation guides of FHIR, but also we are using this means to publish other implementation guides, for example, CDA documents, so in the same manner. Also, the Agence Numérique en Santé is what we call the CGTS. This is the Center for Managing Terminologies in France. So we provide, ANES provide a terminology server which published terminologies used in France. So it's about 30 terminologies and also value sets. And then we have the Assurance Maladie. So this is the public health insurance, which also publish services and specification, for example, to access to the French DMP, the French national EHR system. So the specifications are published by the Assurance Maladie, and then manufacturers can use this specification to develop the APIs. So almost all interoperability specifications are based on international standards provided by HL7 and IHE. And soon, of course, the European Commission will provide also the specification of the format, the EHRXF format that will be put in place in 2029 and 2031. Okay, so next slide. So this, I don't know if I have time, so I have 2 more slides. So this is an overview of how interoperability is deployed in France. So what is very important is that the use cases, interoperability is driven by use cases. So, for example, in this schema, so you will find 2 healthcare organizations. So, in interoperability within healthcare organization are based, I said, on IHE and HL7 profiles. So, for example, on the top, in healthcare organization, we use IHE PAM to exchange the demographic data of the patients. IHE LTW for the laboratory things workflow for placing orders, getting results, etc. So I gave you a list of IHE profile and also HL7 specification. But also we have some pure French specification. For example, for the pharmacy use cases, we are using a standard called PN. Actually, this is PN 13, not 12. And also HPRIM, this is the standard, a French standard, which was developed 30 years ago and based on ASTM on this norm. And for exchanging the data with the national EHR, so we are using also IHE profile, IHE XDS, of course. And then you have also on the top between national contact points to exchange data between countries. So they are using IHE profile. So what will be the impact on this schema in yellow? So the European Commission will define new specifications that will be mandatory to be implemented in EHR system.
and so I put in yellow the key specification and the good thing. I mean they are still work in progress, but the good news is that the specification will be based on international standards, so HL7 fire, and also on the IHE profile, for example, IHE MPD, which is an IHE profile to exchange data between two different systems, so either inside the hospital or either with a national infrastructure. And what is good with the regulation, that there will be also specification from medical devices and wellness application. So I don't have time to speak about terminology. So in the last slide, you have a list of terminologies that we are using in France. So you can go through the list. And at the end of the presentation, so you will find reference to all the documents. So yeah, thank you very much. Thank you so much for that very rich and deep coverage in a very short period of time. I appreciate that there's a lot of information to convey there. I think what stood out to me was the very strong focus on stakeholders and the engagement of stakeholders, particularly looking at from a patient perspective and access and prevention. I really liked the image of the house. I think that's a very strong image to convey across a variety of stakeholders. So thank you for sharing that. And it's clear that vendors have good guidance in the French system as well. And I appreciate that you provided us with some insight as to how France is taking the European health data space specifications and applying that to your current environment, and how that might potentially have impact. And I think the final thing I wanted to say that stood out to me was that you made the point about use cases driving the way forward, and I think it's really key. So thank you so much for that. So let's move on to our next presenter, who is from the Ministry of Health, Welfare and Sport in the Netherlands. We have Cynthia Yang, who is a policy officer in data standards governance. Cynthia? Hi, thank you. Let me share my screen. Hi, everyone. My name is Cynthia Yang, and I'm a policy officer at the Ministry of Health, Welfare and Sport in the Netherlands. Thank you for the opportunity to be part of this webinar, and I'm happy to tell a bit about the Dutch approach to governance of health data standards. Before I go into the topic of health data standards, let me briefly provide some context about the Dutch health information system. Before 2011, the Netherlands was working towards a national electronic health record system. This was rejected by the Dutch Senate due to privacy concerns, and after that, the Netherlands shifted to decentralized systems for opt-in healthcare information exchange. But this led to fragmentation and lack of interoperability. So just a few years later, the Ministry of Health was asked to move back towards more active governance to address these issues. I am part of the Directorate of Information Policy, and together with the organizations we collaborate with, we have one common goal: to make sure that the right healthcare information is available in the right place at the right time, to reduce administrative burden for healthcare professionals while improving quality of care for patients. Since moving back towards more active governance, there have been several major developments in the Dutch health information system. The first one is legislation, which mandates electronic exchange of health data for several prioritized use cases. The second one is an integral care agreement between the government and many different organizations throughout the healthcare chain, where we, for example, agreed on the implementation of data standards such as SNOMED and FHIR within the next few years. Of course, we are also working to align with the European health data space regulations. And finally, the Ministry of Health has published a national vision and strategy with a roadmap
illustrating a timeline until 2035. Interoperability has many different aspects, and for this session, I will focus on standards for semantic and technical interoperability. In the Netherlands, we have many use case-based data standards that specify which information should be transferred and how this should be done within a certain use case. For example, how this should be done within emergency care, or to create a medication overview, or for the transfer of nursing information. And to improve interoperability across use cases, one of the aspects that we are working on is the implementation of international standards such as SNOMED and FHIR across all these use case-based data standards. We are working towards a harmonized system of standards using a governance model called NEN 7522. NEN is a Dutch version of CEN or ISO, and the NEN 7522 outlines a governance model that describes how to divide different tasks and responsibilities across different organizations for a consensus-based decision-making process. The model can be applied on two different levels: for the management of individual standards and for the management of a system of standards. Now, on this slide, I first illustrated a system level where we have a so-called system holder who is responsible for overarching leadership. For example, the system holder decides on which semantic or technical standards such as SNOMED and FHIR should be used across all use case-based data standards. And this role is currently taken on by the Ministry of Health. The system holder works with a system maintainer who has more technical expertise and, for example, advises on the implementation strategy for new standards across all healthcare sectors, or advises on the strategy for updating existing standards. And this role is currently taken on by a large standards development organization in the Netherlands called NICTIS. The authorizing body on the left consists of several stakeholders, for example, patient organizations, and they are consulted before any final decisions are made. And then finally, at the bar at the bottom reflects the explicit involvement of end users, such as healthcare providers, to ensure both technical and human considerations are met. Now, this slide illustrates the governance model for individual standards. On this level, the standard holder, or also called steward, is responsible for the strategic course of the standard and the alignment with the system of standards by being in close contact with the system holder and the system maintainer. And this decentral approach is meant to ensure enough focus on use case specific needs. For example, for the nursing information standard, the role is currently taken on by a professional association for nurses and caregivers, and they align with the standard maintainer, which is an organization with technical expertise, and they are also responsible, the steward is also responsible for the involvement of end users, which in the case of nursing information would be CNIOs, or Chief Nursing Information Officers, to make sure that the standard fits the clinical workflow. As a public holder of the system of standards, the Ministry of Health has a responsibility of coordinating all the different stewards of individual standards. And every year we organize a conference to bring together all stakeholders and stewards to discuss ongoing developments across the system of standards. There are still many challenges and opportunities, but for now, to summarize this Dutch system of standards, we use a governance model for individual standards and for a system of standards. Within the system of standards, public and private institutions work together to improve interoperability. And finally, we aim for a consensus-based decision-making process by making sure end users and other stakeholders are involved throughout this decision-making process. That's a short summary of the Dutch approach to data standards governance. Thank you for your attention.
Thank you, Cynthia. I really appreciate hearing the Dutch perspective. I think I'm also hearing some similarities from the French presentation, which I think is good to understand what good governance looks like. And you also using a kind of very clinical, use case driven approach with clear governance that can be applied at a national and local level, which I think applies well in the circumstance that Portugal is looking at right now. So I really appreciate seeing that for you as well. And I think hearing that involvement of the stakeholders as well being a very key aspect to success, managing the individual standards and ensuring that it's good stakeholder engagement. So thank you. All right, let's move on to our next speaker, who is from Denmark, the Ministry of the Interior and Health. We have Rune Alexius Thomsen, who is head of section. Rune? Thank you very much, and a pretty good pronunciation of my name, I'd say, so well done. So, okay, next speed talker here. We're off to a little detour about some of the, shall we say, softer values in achieving interoperability between IT systems. I've worked with, so I won't tell you much about me, but I've worked in the ministry for 7 years, so I've had some experiences that I'm going to share with you, specifically about trust. Let's see if I can change the slide. Yeah, there we are. Okay, so quickly, as you might know, Denmark it's a small country, and we use digitization as a way to be competitive with other countries and to be efficient. So it's embedded in the Danish culture to a pretty wide extent. So in OECD, it's a couple of years old, but I think it's still true today. We're second most digital in OECD, in the European Union as well. And it's the society as a whole is very digital, but the government especially is digital. And there are a range of factors that come into play, but trust is a big part of it. Because there is a tradition in Denmark of believing in the legitimacy of government and trusting government. And for people like me, it's a given, and it helps a lot in achieving interoperability, that people generally trust the government in collecting and storing information in a secure manner and in a manner that pays respect to privacy of individuals. But it also drives change because people expect the government to share data. They expect the general practitioner that sits in front of them, to know about the entirety of their patient journey. So, and a lot of the expectations that people get from private apps, they expect that from the government in Denmark as well. So it promotes change. But trust, of course, has to be maintained. And in Denmark, there is a model where medical professionals can quite easily access information, a lot of information about people. They don't have to get consent as long as it's a patient that is that they're providing health services to. But we provide transparency on our national health portal too. This is my personal view from the health portal. I can see whoever has accessed my health data. In this case, it's in Danish, I know, but it's my general practitioner accessed my data on the 3rd of September. I can see it here, and I have a right to complain if I find it suspicious. On this particular day, I did visit her, so I do not find it suspicious at all. So I'm happy. Also, we provide control. So you cannot prevent Danish authorities from gathering information about you, but you can control who gets access. You can point out individuals that you will not allow access, or you can prevent access from anyone to your data in
certain time period. So there's a lot of transparency and control, and that's our way of balancing interoperability with trust from citizens. And I will say, this is a graph that I'm proud of on behalf of the healthcare sector in Denmark, because in these times with general distrust and miscommunication and misinformation online, the trust in public digital solutions in Denmark has been growing, and is at a pretty good level. And only, I think, as far as I remember, only 5% distrust. So more than 80% trust and less than 5% distrust. But that is only one part of the trust that's necessary if you want interoperability and if you want coherence in digital services, is my postulation. And I say it because in Denmark, we have a very decentralized healthcare system. We don't run things top down from the ministry. Of course, in the ministry, we have the right to propose legislation to the parliament. We have strategies, we can finance initiatives, and we have set data sharing standards and have different components of digital infrastructure and solutions. But regions and municipalities, they run the actual healthcare system in Denmark, and they have broad autonomy to buy the systems they want, to use the standards they want, and to develop the functionality that they want. So the Danish healthcare system our approach is on collaboration and consensus. So the infrastructure in Denmark is based on a kind of ecosystem approach, where we don't have an approach that is to buy one system to rule them all. We have a shared infrastructure, shared standards that we use to enable many vendors to be a part of the market. So there are loads of vendors on the regional level and local level, both in municipalities and general practitioners. They can all participate, share data and access data from the infrastructure. The rest I won't go into detail with. And this is the conceptual, easy to understand picture. We have an infrastructure, everyone participates in it. The infrastructure has different components to ensure safety, like the control and the log for transparency is part of it. It has loads of other components too. And general practitioners, hospitals, municipalities can retrieve data, and they share data through the infrastructure as well. And we use it to feed data to the National Healthcare Portal, to different healthcare apps, to our shared medication record, and to share data about, well, all sorts of things like appointments, information, contact information for you or your relatives, for messages when you're get out of hospital. They send messages to your own practitioner to let him or her know what they have to follow up on, and etc. So this is an easy picture to understand, but in reality, it's still a simplification, but this is more like how it is in real life. Almost every one of these boxes is a digital solution, like a system, a component, a registry, or something similar that has steering groups or committees attached to it. So the reality is it's incredibly fragmented. The control of system standards, etc., in the Danish healthcare systems. So how do you achieve cohesion in all of this? Well, my advice or experience, I would say, is that as much as trust from citizens is important, trust within different levels of government is perhaps even more important. Because in Denmark we do it
small country, so many people know each other in when you work with digitization of healthcare. But we do it with having broad representation in steering groups in the state level, but also at the regional and local level. There's usually representation from all levels of government, so we can kind of align expectations, priorities, etc. And even though the control of digitization is spread out on a lot of different axes, we still have a fairly good sense of cohesion between the different levels. So that part of trust is equally important. And I think a lot of factors have to be come into play when you want to enact major change in a country or taking a big leap in digitization. And political agendas that is important. Having national laws and guidelines is important. Some sort of national financing to compensate for the fact that local priorities are not always the same as the state or national priorities, but also paying attention to what local priorities are, so that you can enter into some sort of mutually beneficial agreement with different local levels of government, if you come from a state, as I do. Promoting joint decision-making forums, or at least sharing of some sort of sharing of ideas and orientations about different infrastructure components, etc. But the last one that I talked about is very important to managing trust to citizens, but also managing trust within the government. I forgot to take the time, but I think I maybe keep the time period, Helen? I think you did extremely well. Thank you. It was not easy. Thank you. No, I know. There's a lot of information, and this topic is not an easy topic to share aspects of it, even within a 5-minute time frame. But we appreciate all of our presenters for keeping to time. But we wanted to make sure we shared as many perspectives as possible. And I think from the Danish perspective, what is very interesting is just this. You started with a very strong baseline trust level, but you focused on improving that and maintaining that, which I think is really, really important, and ensuring that the citizens have clarity about how their data is moved, the level of control that they have with it, as well as sharing across the various health workforce. And it seems that data flows fairly seamlessly between the different levels of the healthcare system, but that has a strong basis behind it. I also appreciated that you mentioned that it's still very fragmented, but that you found a way to work within that system and around that complexity. So thank you. I think that's really interesting information for us to use as we take forward the project in Portugal. So now I will turn to our final international speaker. We're pleased to welcome Urquida de Rune, who is a medical doctor, family doctor in the United States. She's the Chief Medical Officer for Digital Risk Compliance Solutions in the US, and will share with us some perspectives from the interoperability experience in the United States. Urquida? Hi, everyone. I think we've had some great conversations, and I agree with Rune that it's a lot to cover in 5 minutes, and it's more difficult than you think. But today we will be talking about, of course, like continuing the health information exchange in rural communities. And I'm going to talk about it more from a primary care perspective. So we'll walk through a well-known system in the US that focuses more in the rural area. The case example from Indiana highlights some challenges and what they're doing well, and a few takeaway points that could perhaps be implemented in your LHUs. So, of course, if you're here with this conversation, you already know what an HIE is, but
it's a really safe way for moving patient data where it's needed and keeping cohesion so that the system works well at a very optimal level. So here are some important ways that we're utilizing HIE to improve these systems so that we can improve data integration and interoperability, expand telehealth and remote monitoring, support real-time analytics and cost efficiency, while also strengthening collaboration with local entities and addressing health desert challenges, alongside, of course, enhanced security and compliance. So in the US, we've made a lot of progress with HIE, but there's absolutely room for more. About 70% of our hospitals engage in key HIE activities, but only 43% cover utilizing most of the aspects of receiving, finding, sending, and integrating data. Paper and faxes are still very common, especially in rural areas, and of course, smaller hospitals and more resource-stretched areas have less adoption. So there is an organization, TEFCA, that is working to create a more true nationwide HIE infrastructure. But today we're going to focus on one of our well-known and very well panned out ones. So we're going to focus on Indiana, which is really interesting because in comparison to Portugal, you have a very similar geography. You're about the same size. And while you guys have about 10.2 million people, they have about 6.5. So the population isn't that off. Here you can see that there's a lot of need in Indiana. So the red areas indicate primary care health profession shortage where we're not having enough providers. And the green areas actually show where there is a low income population. So it's also underserved. So it's most of the state. Indiana faced major challenges where they were having limited data sharing, particularly between hospitals, primary care, and there were a lot of rural health disparities. So their intervention was to develop a robust statewide health information exchange, thanks to governmental incentives and regional partnerships, starting in about 2004. So it's been about 20 years of this. And over time, this has created one of the most mature HIEs in the country, connecting over 50 hospitals and reaching largely rural areas, and about 30% of their underserved residents have gained better access to clinical data. We've seen from the clinical perspective that clinicians are seeing fewer errors, safer medication reconciliation, and improved communication across specialties. And beyond the clinical care, they've also incorporated more equity components where they're looking into the social determinants of health, in which you can see, of course, that different lifestyle factors, different access to care, safer neighborhoods, more education, and the things that help people live healthier lives actually impact your health. So they're looking to map deserts of food and chronic illness hotspots and other strategies to incorporate population health style things with data. So outside of that, they're also licensing these things because they've seen that they've worked really well, and they've categorized it into 3 main verticals of information exchange. The first part is One Care, where they have patient-level data access in a central hub for secure interorganizational clinical data. So this is reducing duplicative orders and making sure that there's better support at the bedside. They have an entire suite of different offerings that other organizations can kind of borrow those ideas and integrate them into their system. In terms of population health, they have Pop Care, where it's tracking this patient data, measuring outcomes, and analyzing that data to guide personalized care for patients in a value-based manner. And then GovCare, where they're linking public health with providers. So they're able to see what vaccination levels are, where disease reporting. We saw a lot of that, of course, during the height of the pandemic, where you're looking to see which areas need more resources for COVID care and providers.
So there have been some challenges from this network. So there are data gaps and standards. So not all providers are utilizing this. There isn't a standardization. There isn't like a mandate. So it may be difficult for some people, especially if you have fewer resources to utilize it and communicate with everyone else. There have been differences with workflow integration. So there are some standalone portals, and this has, by the slow clinician adoption, caused people to have different access to information in different workflows. So it's essential to have appropriate governance, especially during these times where we're incorporating additional things like AI, which we won't get too much into because, of course, we know that can be an entirely different conversation. But how are we integrating these things and keeping the workflows standards so that they work? There has been a complex governance and stakeholder information in terms of data sharing, safety, privacy, and the benefits, and it's caused a little friction here and there. Funding has been limited, and even more so during these current times in the US. We've been seeing with removal of some funding that certain rural hospitals and organizations are at the brink of shutting down. So now we have to think about different ways in which we can expand more shared data so that patients won't be lost in the gaps if their local hospital shuts down or if they have to have less resources than they had in the past. And then, of course, equity runs through everything. So there are differences in terms of the access to technology with the digital divide. There are less providers available, and making sure that we're getting patients who have certain conditions the same kind of care they would get if they lived in a more populated area. And through this, as we mentioned earlier, Indiana's system shows that you can address some of the issues that do cause healthcare disparities. As Rune mentioned just previously, like, trust is essential, and in our system there's a little more distrust in the medical system. So trying to work on that and meet patients where they are is very important. So they integrated clinical data along with things like housing, stability, food access, and they pulled all of this information from places like the CDC and state agencies and censuses and food assistance programs in order to personalize care and see where there is a greater need so that you can fill in gaps. And it's actually been shown to help people improve, because if you have the things that you need, like access to care, but not only that, access to other things that make you a human, because 80% of your health is outside of the health system. They've shown that people are doing well and outcomes are actually improving. So, in summary, we know that progress is possible, but it takes time. So we saw that this system is working really well for us, but it's taken about 20 years. So this started in 2004, it's 2020, and they're continually improving and they're implementing things. There are certain challenges, like we mentioned before, but those challenges are things that we can think through. We have to think through them in a higher level, and then we have to have appropriate oversight and governance to help create a systematic way to move forward. As new technologies are involved, they're still the same people. So how do we keep people at the core? Because rural health does need focus and it needs access, and the patients deserve the same type of care that people are getting in other areas. So how do we remain safe? How do we remain transparent? And how do we continue to utilize technology as an adjunct to care as opposed to a replacement? And then overall, we have to realize that equity is the through line in all of this. So we're working to make sure that patients are receiving the care that they need. Hopefully it's personalized, but ultimately quality and safety. So if y'all want to continue the conversation, you can scan that to get on my calendar or just reach out on LinkedIn.
Thanks, Rakita. That was wonderful. And I think for me, very nice to round out the international presentations with the focus on the patient centricity and the idea of equity and the social determinants of health component, which is so important to, we look at the whole picture of the patient. But also what struck me, and I think, having worked in this field for a long time, is just the commonality of time. This takes a very long time and great deal of investment on a national and regional and local level to see results. But it does appear to me that the work that Indiana has done, despite the current circumstances in the United States and the impact that that's having now in rural areas where traditionally there are challenges already. The work that's been done already over the past 20 years is probably providing some resilience, and the governance that's in place is allowing for some agility in responding to those challenges. So, and then finally, I think I would say that the measurement of impact on outcomes for patients is so important for interoperability to gain the traction that it needs within countries. I think there have to be very strong use cases, as we've heard from all of our presenters, clinically driven use cases built around patients that demonstrate impact, so that the sustainment of these kinds of initiatives is clear to everyone in the system why it's important. So in the interest of time, I just want to say thank you so much to all the international panelists who've given us such interesting and concrete ideas to dwell on as we move forward in this presentation today, and also our work in the country. But I will now turn it back over to Sandra, who will take it from here. Thank you. Thank you. Vamos agora, após as valiosas experiências internacionais que ouvimos aqui, que tanto agradecemos a partilha, iremos avançar para a apresentação de duas boas práticas portuguesas, da ULS Santo António e da ULS de Braga. Apresento então a primeira oradora portuguesa da ULS Santo António, Maria Manuel Salazar, que é diretora de Sistemas de Informação e Apoio à Decisão. Muito obrigada, muito bom dia a todos. Vou começar só por partilhar aqui o meu ecrã. Portanto, imagino que neste momento já estejam a ver e a ouvir-me corretamente, penso eu. Certo? Pronto, eu vou tentar ser, nos próximos 10 minutos, portanto, aqui apresentar-vos um caso real da implementação da nossa plataforma omnicanal no Hospital Santo António, e aqui muito na perspectiva daquilo que fizemos, do que é que fizemos aqui no terreno. Aqui a breve agenda que vou passar. Aqui vou parar um bocadinho, porque isto não podia deixar aqui de caracterizar a minha casa, que tem sido a minha casa nos últimos 25 anos. A ULS Santo António tem mais de 200 anos, prestamos cuidados de saúde nas últimas 2 décadas também. Temos passado por várias fusões com outros hospitais, também unidades de cuidados de saúde primários, e estas mudanças têm-nos trazido também, não só as mudanças da regulamentação a nível nacional, europeu, mas também estas mudanças que temos tido, têm-nos trazido aqui muitos desafios próprios no que diz respeito à normalização, à inovação, e conseguirmos aqui criar uma experiência de serviços unificados. Todas as abordagens que temos vindo a adotar têm como objetivo último sempre oferecer um serviço aos nossos utentes cada vez mais integrado, atempado, como se falou há pouco também equitativo, portanto não deixar ninguém para trás independentemente da sua literacia informática ou digital, e garantido que todas as interações com o Santo António, com o LS Santo António, sejam consistentes e que tenham qualidade. Tendo então este objetivo como uma máxima, portanto a prestação de serviços cada vez mais integrados e próximos, uma das nossas iniciativas estratégicas foi a exploração da abordagem omnicanal, ou seja, fornecer aqui um modelo de serviços de saúde que equilibre quer o atendimento, digamos, virtual, digital, como queiramos chamar, e o atendimento presencial, mas num sistema unificado.
e esta prática, esta interação, que facilita a experiência unificada, permitindo aqui duas perspectivas, quer ao nosso utente, quer ao nosso profissional, que interajam através de múltiplos canais, sejam eles digitais, como as telesaúde, videochamadas, aplicações de telemonitorização, os bots que convertem voz para texto, formulários que são recolhidos através do correio eletrónico, das apps, e que essa informação seja contínua, sob o ponto de vista administrativo e clínico, relevante, essa informação relevante esteja acessível quer para o profissional, quer para o nosso utente, conforme a perspectiva e o perfil. E isto independentemente do canal que estejam a utilizar e se estão a utilizar uma abordagem mais digital ou uma abordagem mais física, digamos assim. Aquilo que nós apostamos e por perceber que existem vários potenciais benefícios e apostamos nesta abordagem ao investir. Há uma integração fluida de todos os processos administrativos, independentemente disto, é muito importante, agnósticos aos softwares e aos sistemas de informação, portanto, independentemente do software ou das configurações utilizadas, o que pode reduzir aqui a utilização de recursos, de tempo. Além disso, conseguimos aqui uma harmonia através da utilização de diferentes canais de comunicação e também de diferentes opções que temos disponíveis para os nossos profissionais e utentes. O que é que isto possibilita? Tem-nos possibilitado aqui um maior grau de personalização de acordo com as preferências de cada utente ou de cada profissional de saúde. Isto o que tem trazido? Conseguimos aqui envolver um maior envolvimento quer dos utentes, quer dos profissionais, subsequentemente depois aumenta todo o resto, não é? Aumenta aqui a nossa eficiência, conseguimos aqui alguma redução de consultas desnecessárias, conseguimos aqui antecipar, através desta abordagem, algumas complicações que possam ser evitáveis. Em última análise, estamos aqui, esta abordagem tem acho que é o nosso objetivo e todos nós na área da saúde, é melhorar aqui a continuidade dos cuidados. Isto constitui também um passo fundamental para construir também uma instituição e uma organização cada vez mais centrada no utente, que esse é um objetivo também primordial. Ora, isto aqui não se faz sem termos aqui alguns desafios pela frente e alguns investimentos que foram necessários. Tempo, investimentos financeiros, investimento em infraestruturas tecnológicas, investimento na interoperabilidade dos vários sistemas de informação que temos no nosso ecossistema. Os sistemas principais espalhados, teremos cerca de 20 sistemas de informação principais, para não entrar aqui em grande detalhe. Uma grande aposta também na formação dos recursos humanos e aqui o grande desafio técnico lá está de fazer com que todos os softwares e canais interoperassem entre eles. E também o grande desafio de criar aqui uma interface, um front office, digamos assim, de experiência para o utilizador que fosse clara, simples, que exigiu aqui, tem exigido, isto é um trabalho contínuo, um trabalho também considerável por todos os nossos parceiros e as interações que temos para criar aqui interfaces simples e de fácil percepção para os nossos utentes e profissionais. E depois, naturalmente, também já aqui foi abordado nas experiências internacionais, nós estamos aqui no setor da saúde, somos os fiéis depositários dos dados dos nossos utentes e, portanto, guardamos dados pessoais de saúde, sensíveis, e, portanto, temos aqui a preocupação das camadas adicionais de toda a regulamentação europeia nacional e legislação que temos que respeitar, no que diz respeito à privacidade, proteção de dados, as preocupações da cibersegurança, tudo isto tem que ser também endereçado e acompanhar esta iniciativa. Aqui, muito rapidamente, para este propósito da implementação da estratégia omnicanal, nós desenvolvemos aqui um parceiro académico há uns anos e lançamos o desafio de adaptar aqui um modelo de maturidade do IMSS para perceber e adaptá-lo às características da nossa instituição de saúde. Não vou aqui entrar em grande detalhe, mas este modelo de maturidade permitiu-nos analisar diferentes processos em 5
dimensões-chave para perceber e fazer uma análise detalhada e perceber em que estadio nós estaríamos aqui em várias perspectivas. E para cada uma destas dimensões, classificadas em 5 níveis, permitiu-nos determinar em que ponto nós estávamos. Fizemos aqui, portanto, uma fotografia de como é que nós estaríamos, um snapshot, e perceber então quais seriam as próximas etapas e investimentos que nós teríamos que efetuar. Realizamos então, há uns anos, um inquérito na ULS Santo António para avaliar então qual seria o nosso estadio e para avaliar a adoção desta estratégia omnicanal. Só explicar muito rápido, pronto, que os dados foram submetidos a uma análise quantitativa através de cálculos matemáticos, pronto, e esta autoavaliação acabou por ser reveladora, mas nada que eventualmente o senso comum não nos vá dizendo, e a experiência que temos no dia-a-dia nos vá dizendo diariamente. Portanto, mostrou que a dimensão das pessoas era a menos desenvolvida, seguida da dos processos, sobretudo em comparação com as dimensões dos sistemas de informação. Nada que não nos, embora reveladora, portanto aqui nada que não nos espantasse, porque a tecnologia resolve imensa coisa, mas se não tivermos o envolvimento das pessoas, não tivermos os processos alinhados, a simplificação dos processos, portanto a tecnologia por si só não consegue depois resolver e até pode complicar aqui alguns processos. Desde então temos investido significativamente no reforço da formação contínua dos nossos profissionais nas áreas digitais, da telesaúde, inteligência artificial e por aí fora, e também promovido de forma proativa na formação de equipas multidisciplinares dentro da ULS para construir aqui abordagens e percursos digitais, o que queiramos chamar ou designar, mas cada vez sempre mais centrados nos nossos utentes. Este quadro aqui não se assustem, isto é a arquitetura mais tecnológica que nós adotamos para a abordagem da dimensão dos sistemas, que foi a mais forte. Depois tínhamos aqui, foi impulsionada por uma arquitetura que dá ênfase nos processos de back-end. Portanto, nós em back-office tínhamos aqui já uma arquitetura de interoperabilidade muito madura, portanto, baseada nos standards OpenHR, HL7, FHIR. Utilizamos também aqui a semântica do SNOMED, e, portanto, esta arquitetura também é bastante flexível, é agnóstica também aos softwares que possam vir escalável, portanto, não estamos aqui presos em nenhum software, mas aqui temos aqui uma arquitetura de dados que nos permite construir aqui arquétipos e formulários e templates que possam ir de encontro às necessidades clínicas e de investigação e, portanto, no que diz respeito à construção de formulários para a recolha de informação clínica interoperável, depois para interoperar com os restantes sistemas. Isto gerindo configurações administrativas necessárias, por exemplo, de agendamentos, de alertas, de configurações, e como eu já referi, mas torno a reforçar, o que nos tem permitido esta arquitetura é interoperar com qualquer outro software que chegue à unidade, que consiga comunicar, desde que comunique os estándares que estão estabelecidos da HL7, resolvendo aqui algo que é muito complicado, que é, eu costumo dizer que o ecossistema dos sistemas, isto é um grande puzzle que nós temos que ir encaixando, com a diferença com um puzzle, por norma, quando compramos um puzzle físico, tem as peças muito estáticas e conseguimos encaixá-las bem. Quando se trata de softwares, por vezes aqui as peças vão se alterando ligeiramente e às vezes temos que dar aqui um empurrãozito, um esforço adicional para que as peças fiquem bem encaixadas. Já temos começado a ver benefícios de investimentos nesta estratégia, aqui quantificáveis. A comunicação atempada com os nossos utentes tem-nos permitido também permitiu-nos fazer uma redução da impressão de papel, permitiu-nos também as opções que temos de reagendamento e alertas, fazer uma redução também das faltas das consultas, que resultou numa poupança
poupança anual de 200K, a adoção também de vários percursos digitais da jornada do utente com a recolha de indicadores também nos permitiu aqui, particularmente na área da gestão das doenças crónicas e nos períodos perioperatórios, permitiu-nos aqui fazer uma redução também do acesso ao nosso serviço de urgência de muitos doentes e também aqui permitiu-nos também na área de enfermagem fazer uma redução de chamadas de seguimento, portanto com a adoção de todos estes percursos e estas interações e também como temos a nossa preocupação também tem sido contínua de inquirir os nossos utentes, estão satisfeitos com estes canais, se não, e temos aqui portanto, um bom indicador da satisfação dos nossos utentes com estes canais que temos vindo a adotar. Eu costumo dizer isto, às vezes não por estas palavras, que inovar não é só usar tecnologia, nunca foi. Seria mais fácil, se calhar mais simples para todos que estamos aqui se fosse, mas não é. E isto aqui tem tudo a ver com a transformação da forma como cuidamos das pessoas, como as envolvemos, independentemente do papel que elas estão a realizar nos grandes ecossistemas das ULS, nos hospitais, nos cuidados de saúde primários. E, portanto, esse para mim sempre foi um fator-chave e o crítico em todas estas mudanças e nas áreas de interoperabilidade técnica, semântica, da adoção de standards, todo este envolvimento necessário local, nacional, europeu, mundial, para que estejamos aqui todos a perceber e a falar a mesma linguagem. Eu agora só vou deixar-vos aqui, espero que tenha feito a partilha com som, com um pequeno filme de 1 minuto e pico, nem isso, que demonstra aqui, de uma forma mais sexy, digamos assim, a nossa solução. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela oportunidade de poder partilhar a nossa experiência e depois estou disponível para alguma questão que julguem pertinente depois de colocar. Obrigada. Obrigada, Maria. Muito obrigada pela apresentação, foi excelente. Esta solução de interoperabilidade e que o Santo António já começou a desenvolver e que está desenvolvido é de facto um marco muito relevante. Imagino que um grande desafio dentro da ULS, porque apostar numa estratégia de interação omnicanal significa aproximar o sistema de saúde às pessoas, como bem referiu, responder com maior rapidez e eficiência às suas necessidades, mas ao mesmo tempo reforçar a confiança das pessoas com os profissionais. Como disse a Maria, eu acho que e todos sabemos que é de extrema importância a envolvência de todos para uma solução destas, porque não se trata apenas de uma ferramenta tecnológica, mas de um modelo que garanta a coerência, a continuidade e a capacidade de adaptação.
Portanto, isto reforça a ideia de que a interoperabilidade não é apenas uma questão técnica, mas sobretudo de alinhamento institucional e de governação. Muito obrigada pela apresentação. Agora, para completar a partilha do valioso trabalho que se faz no nosso SNS, apresento a nossa última oradora do webinar, Maria Albina Ramires, neonatologista e diretora interina de pediatria da ULS de Braga. Obrigada. Bom dia a todos. Vou então passar a partilhar a minha tela. Não sei se estão a ver. Já conseguimos ver. Sim, sim. Estão a ver? Sim, sim. Ok. Pronto, então, bom dia. Queria começar por agradecer ao Projeto Impulso e ao meu hospital ULS de Braga por partilhar esta experiência com vocês, que é um programa de teleconsulta. Eu sou neonatologista, trabalho numa unidade de cuidados intensivos, sou uma clínica, por isso provavelmente que estou em último. Pronto. Começo por falar na necessidade de fazer ecografia nas unidades de cuidados intensivos, que é uma ferramenta essencial para avaliar a dinâmica da função cardíaca, ajuda-nos a fazer o diagnóstico, a monitorizar o tratamento e a avaliar em tempo real. É uma tecnologia que é acessível e desde 2012 que em Portugal há um investimento na formação dos neonatologistas para que façam ecografia cardíaca funcional, que resolve muitos problemas da unidade e que podemos fazê-los no momento, mas há sempre a necessidade da cardiologia pediátrica para a validação dos exames e para ver a morfologia, porque no fundo o que nos é ensinado é ver a função. Pronto, e realmente nós temos um problema na nossa unidade, que é a ausência desta valência, que é a cardiologia pediátrica. E, para combatar este problema, que era um problema que realmente para nós era importante, que no nosso hospital necessitamos de excluir, porque nasce cerca de 3.000 recém-nascidos, e que excluir cardiopatias congénitas, sendo esta uma das patologias mais frequentes. E daí a necessidade de fazer o diagnóstico em recém-nascidos críticos no local, sem ter que os transferir. A ausência da cardiologia pediátrica no local, no nosso hospital, realmente limitava o apoio ao diagnóstico em tempo real. Daí surge a solução que é a teleconsulta. Para isso, tivemos a necessidade de fazer uma parceria com o Hospital de São João, que para nós é o hospital de referência, para onde transferimos os recém-nascidos com patologia cardíaca. E usamos as plataformas dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. Usamos a Live, que é uma plataforma segura, intuitiva e colaborativa, que protege os dados do doente, que é importante, e há uma partilha da imagem em tempo real com o hospital de referência, e permite então uma orientação e uma colaboração simultânea. Como funciona ou como fazemos? Se o recém-nascido está internado na nossa unidade, temos que apenas marcar ou agendar uma consulta no Hospital de São João, uma consulta que é não presencial.
Se está no ambulatório, porque o início do nosso projeto era só para recém-nascidos internados que estavam gravemente doentes e que o transporte ia agravar o prognóstico. Depois, com o andamento do processo e do projeto, melhor, avançamos para recém-nascidos do ambulatório. E estes aqui obriga-nos a marcar uma consulta presencial no nosso hospital e uma consulta não presencial no Hospital de São João. E então, há uma logística que tem que ser montada, temos um ecógrafo, temos um computador, um portátil, ao qual temos o acesso fazemos o acesso ao S-clínico, depois abrimos o processo do doente, no processo do doente vamos ao registro eletrónico de saúde individual, acesso à plataforma live, os registros clínicos do doente são partilhados pelo Hospital de São João, que tem acesso, realizamos a ecografia com otimização da imagem, porque a colega da cardiologia do Hospital de São João visualiza o que estamos a fazer no nosso hospital e consegue otimizar as janelas ecográficas que são discutidas em conjunto. E depois elaboramos o relatório em conjunto e decidimos uma estratégia para o doente. Se necessita de transferência, se for realmente um caso de transferência, pronto, vamos agilizar a transferência. Se necessita de reavaliação no nosso hospital ou se é uma marcação de consulta depois no Hospital de São João. Tudo isto é decidido nesta consulta de teleconsulta. Pronto, realmente é importante os benefícios e as vantagens para estas três vertentes, que é para a nossa OLS, para o doente e para a OLS de São João. Para a nossa OLS há um aumento da autonomia dos profissionais da unidade, ou seja, há uma validação dos exames ecográficos, que é uma mais-valia para o crescimento da equipa. Há uma redução dos riscos inerentes a um transporte de um recém-nascido gravemente doente. E os custos, é lógico. É importante a integração com os centros de referência sem necessidade de deslocação do doente. E podemos fazer um reforço de articulação em rede destas duas OLS. Para o doente, o diagnóstico é rápido, evita a transferência, como já disse anteriormente, há uma orientação terapêutica adequada e podemos fazer cuidados de qualidade no local do internamento, sem o transferir. E há uma redução do stress familiar inerente a um transporte, inclusive também uma redução de stress para os profissionais. Para o LS do Hospital de São João, os recursos, que são poucos, podem estar mais direcionados para casos mais difíceis, que é muito importante. Podem apoiar mais centros desta forma, mais centros que não tenham cardiologia pediátrica, e há um trabalho contínuo que, sem sombra de dúvida, enriquece as duas equipas. Pronto, a chave do sucesso realmente é a interoperabilidade das plataformas, que neste caso as que nós usamos são dos serviços partilhados de saúde, usamos o S-Clínico, o RSE e a plataforma Live, que comunicam entre si de uma forma que é segura e eficiente. Há um acesso à informação clínica atualizada do doente, independente do local onde ele esteja. Claro que é necessário um trabalho de equipa entre os especialistas, a tecnologia de informação, os gestores e os profissionais de saúde. No início, quando nós iniciamos este projeto, realmente necessitamos de apoio da informática, porque senão não conseguiríamos progredir. Depois, claro que, como já foi dito, é necessário capacitar a comunidade e mostrar o interesse e que realmente é de mais-valia as consultas à distância. E
porque realmente significa uma melhoria da qualidade dos cuidados prestados à população. Pronto, realmente a teleconsulta é uma resposta eficaz à ausência de cardiologia pediátrica. A plataforma Live permite o desenvolvimento de cuidados especializados e com segurança, garante a continuidade assistencial sem necessidade de transferência de doente, representa uma mais-valia para estas três entidades, que é os doentes, profissionais e a comunidade, e promove uma equidade ao acesso dos cuidados especializados. Em qualquer local podemos ter acesso a cuidados especializados que, sem sombra de dúvida, é um enriquecimento para os cuidados. As nossas perspectivas futuras, face eu ser pediatra, é expandir a ecografia cardíaca às outras áreas pediátricas, à urgência, ao internamento, a implementação de consultas eletivas, o que podemos tentar fazer futuramente, e isto realmente tudo por uma consolidação da rede nacional da telemedicina articulada com os ULS. Claro que é importante nós pensarmos em protocolos entre estas duas, entre a cardiologia pediátrica e os neonatologistas, e muito devemos ao apoio das ferramentas digitais e que apoiam a decisão clínica, e o acesso à inteligência artificial é uma mais-valia para o nosso crescimento profissional. Pronto, partilhei com vocês a minha experiência, que é uma experiência no terreno e que acho que, apesar de parecer algo que é, no fundo, uma gota no oceano, mas que creio que é uma transformação e que podemos melhorar os cuidados e sem sombra de dúvida, podemos fazer isto em qualquer sítio do nosso país, que é um país pequeno, mas que sabemos que o interior, que tem recursos mais escassos, e se pudermos levar isto à população e haver uma maior equidade de cuidados, sem sombra de dúvida que já significa aqui a transformação. E claro que devemos aos sistemas digitais que nos ajudam imenso. Muito obrigada. Obrigada, doutora Maria Albina, pelo seu testemunho aqui, pela apresentação que fez e o exemplo que partilhou que a ULS de Braga fez. De facto, este exemplo partilhado demonstra bem que a integração digital pode responder a desafios estruturais, como a inexistência de determinadas especialidades de algumas unidades. Portanto, ou seja, a teleconsulta, quando suportada por soluções de interoperabilidade robustas, permitem ultrapassar as barreiras geográficas, como dizia, e assegurar que os utentes possam ser acompanhados à distância com qualidade e segurança. Estas duas apresentações, dou-vos os parabéns, excelentes apresentações, mas continuamos, ou seja, aqui a interoperabilidade de sistemas continua a ser um dos maiores desafios na saúde em Portugal. A fragmentação tecnológica, a coexistência de múltiplas plataformas, a falta de normalização dificultam muitas vezes a partilha eficiente da informação clínica ou administrativa entre as diferentes entidades e níveis de cuidados. Portanto, acho que ainda temos aqui um grande trabalho pela frente, mas já as ULS que já estão a investir em soluções próprias de interoperabilidade, como as que apresentaram, demonstram de facto uma postura proativa e inovadora. Vamos tentar criar mecanismos que permitam integrar dados de forma segura e acessível. Pode ser que daqui por um tempo se tenha já uma rede de interoperabilidade entre as várias ULS também. Agora queria passar a palavra ao João Bola, que pertence também ao projeto Impulso, do Núcleo de Planeamento e Inovação da ACSS, a quem agradeço a disponibilidade para moderar a discussão que segue. Muito obrigada. Obrigado, doutora Sandra. E eu começaria, em primeiro lugar, por agradecer a todas as apresentações que tivemos o prazer de ouvir aqui, tanto aos exemplos internacionais como também às boas práticas nacionais
que mais uma vez conseguimos aqui tomar o pulso e perceber que nós gostamos às vezes de nos menosprezar um pouco, mas não estamos assim tão mal como por vezes pensamos. E começaria por lançar aqui um desafio que vem no seguimento daquilo que a doutora Sandra Brás disse, que é, após ouvirmos estas apresentações, e foram desde o âmbito mais estratégico até à utilização mais cotidiana e mais específica daquilo que é a interoperabilidade digital e aquilo que pode ser uma boa estratégia para a interoperabilidade digital, gostava de abrir, porque é também para isso que serve este espaço de partilha de conhecimento, a todos quantos nos assistiram a estas apresentações, à discussão, dar-vos também a oportunidade de colocarem perguntas. Estão aqui à vossa disposição não só as boas práticas nacionais que hoje tivemos a oportunidade de apresentar, mas também os peritos internacionais convidados pela Organização Mundial de Saúde para apresentarem neste webinar. Pedia-vos que, se entenderem que têm perguntas para fazer aos apresentadores internacionais, que o fizessem em inglês. Haveria assim um momento de discussão, se assim entenderem. Ok. Penso que para já não temos interessados neste meu desafio, mas por isso, se calhar, e porque o custo é sempre fazer a primeira pergunta, eu tomaria a liberdade de a fazer, e se me permitirem, eu vou fazê-la em inglês, porque penso que ainda temos cá alguns dos apresentadores internacionais. Helen, I would place the first question in English. And direct the question to the international presenters, and trying to understand what are the lessons learned from their experience, because I know that this would be of great use for the needs that we are facing now at Portugal, in this local health unit venture that we have on our hands. So I would ask Jean-Christophe if he's still around to give us 1 or 2 minutes on lessons learned on implementation and cobbles on the road. Yes. Thank you. So the lesson is to involve the stakeholders, of course. This is a big problem. So you can have your local project, but if you cannot, I mean, you have to share this project with the stakeholders. So I talk about manufacturer, clinician, patient. So this is so you have to co-construction the project with them, so that you are sure that they understand and they can project themselves in the future. Another issue is the money. Is how do you pay for this project? So of course the hospitals can buy licenses to the manufacturer. So it means that you are able to give to the manufacturer some specification and some use cases. You have to work with them before asking some developments. So it's not only interoperability development, by the way, it's also the way the product behave. You know, there are some graphic user interface. So you may have some buttons. You have to change maybe the screen, the screen of your system in order to adapt your system to the use case that you want to achieve. So this is not only interoperability, it's already going deep in the system. So it's not an easy part. So for the fundings in France, what we choose. So of course the hospital can buy the licenses, but in France we use an investment. So we call the Ségur.
So we, in order to accelerate, we say, okay, for the vendors, we will pay the licenses for the hospital. So we will give you money, and so you are going to make these developments in 1 year, and then we will buy the licenses for the hospitals and healthcare provider and healthcare organization. And for the healthcare organization, you have 2 years to deploy the software. And then you will get also some money. So this is it's a way to accelerate and to deploy those tools. So it costs us 2 billion euros. So it's a lot of money, but it's a way to accelerate and to bring all together in the same move, and so that all together are ready at the same time. If you go manufacturer by manufacturer, healthcare provider to healthcare provider, I mean, the problem is that nobody will be ready at the same time. And so this is one of the big issues. And of course, the last issue is that the healthcare professionals, they have to use the tools. So they need to be aware that this tool exists, that these use cases can be used in real case, in real life. And yeah, this is another issue that you have to make a lot of communication, a lot of education to healthcare provider. Yeah, it's this is what I see, what is important. Thank you very much, Jean-Christophe. And I will pass the same question to Cynthia Yang, if you could give us a little insight on your experience. Yes, definitely. Thank you. I think similar to Jean-Christophe, there's I could go into the same aspects. The first one with stakeholder engagements. That is something that during my presentation I didn't have a lot of time for, but one thing that we have learned in the past few years is indeed to engage stakeholders early on. So especially if there's semantic or technical standards that we are planning to implement across all of the different healthcare sectors or across different use cases, that we start communicating this, well, maybe even a few years ahead, just so people can share their experience from their clinical workflows, and also start preparing perhaps to make sure that there's enough funding and capacity to implement these standards in a few years later. So yeah, from the government perspective, we're trying to be as transparent as possible and have clear steps of when in the process stakeholders are engaged, and can provide their input. And then maybe the second aspect, the funding aspect, what we're trying to do is not fund on the individual level, provide funding. So not on the level of providing funding to hospitals, for example, so they can pay vendors for a new software, but rather we're trying to look on a more kind of a generic level. For example, code sets or terminology servers that can be used on a national level. The funding, we're working on funding for those types of standards. Okay. So those can be, so then we can save time for individual hospitals or individual healthcare providers, that they can just take the national developments and implement them on the local level in a more. Thank you very much. Way. Thank you very much, Cynthia. That is clear. If there's more questions about it, yeah. I believe that Rune is not with us anymore, so I would pass the same question to Erkeda. So, lessons learned and steps that you think are mandatory for us to guarantee a correct implementation. Absolutely. So I think that, as we all discussed, like, it's a large undertaking, so it's going to take time. So if you can't do everything at once, which you most likely won't be able to, you can start with high value, practical use cases, like figuring out how to implement
safety standards and making sure that you have appropriate oversight and governance and ways to escalate for when there are opportunities for growth that may pop up. Figuring out how to engage clinicians early, so doctors and nurses and everyone else in the healthcare field, so that as you're implementing this technology, you have people on board who are actually going to utilize it, because you can make a lot of different great innovations and integrations, but if you don't have the users who are on the front line using it, it won't be as successful in terms of uptake and outcomes. Making sure that you are flexible and agile, because as we've seen, technology will change over time. It'll always be the next best thing, but how can you create a system that will sustain for many years to come? And if, heaven forbid, there is a new thing that pops up, how will you utilize what you have to expand? For instance, what Indiana did during the COVID pandemic, where they optimized how to showcase and help their patients, as well as how do you get the community engaged, because you can have all of these resources for them, but you need the patients to come and you need to build that trust with them, and you need to prioritize how can you personalize the care to fit their needs while also sharing the information so that we will not have duplicative information and tests and orders, so that we can ultimately improve the outcomes. Thank you very much. And with that, I will go back to Portuguese. Sorry for that. I know the translation is not helping today, but voltando aqui a português, eu perguntaria aqui às duas colegas que tiveram aqui o gosto de apresentar, e começaria se calhar pela Maria Manuel, basicamente a mesma pergunta, aqui com o nosso pendor português, que bem conhecemos, que até agora principais desafios e lições, e até o que é que de positivo o sistema teve para oferecer na vossa implementação, que agora podemos, nomeadamente para outras ULS, fazer um scale-up? Estou muito feliz. Eu acredito. Olá, obrigada, João. É assim, aquilo que nós percebemos e o que vamos, e a nossa percepção é que isto é um trabalho contínuo. Portanto, temos acompanhado esta abordagem que temos feito, tem sido acompanhada por reuniões. Posso-vos partilhar convosco, temos reuniões semanais, um núcleo de uma equipa de projeto que tem reuniões semanais, uma equipa multidisciplinar, que vai interagindo com outras equipas multidisciplinares dentro do ULS Santo António, para ir aqui, para termos aqui, perceber qual é o retorno dos nossos profissionais, o retorno dos utentes, e portanto, e tendo aqui também um acompanhamento muito de perto, temos que fazer também junto dos fornecedores e dos parceiros. Eu uso o termo muito parceiro, porque os fornecedores aqui depois acabam por ter aqui uma parceria connosco. Aquilo que nós temos a percepção é que, para isto resultar e conseguimos ir tendo aqui alguma melhoria contínua, e ir continuando sempre a melhorar aqui a abordagem omnicanal, neste caso que tivemos aqui, é apostar numa boa arquitetura de dados. Portanto, se tiver uma arquitetura de dados consistente, com as regras do jogo bem definidas, sob o ponto de vista técnico e sob o ponto de vista semântico, eu posso, independentemente de ter um software A, B, C ou D, não ficarmos presos aqui ao software, porque a tecnologia evolui, os browsers evoluem, há tecnologias distintas, mais apelativas, e portanto rapidamente percebemos que tínhamos que aqui apostar nesta área, definir as regras do jogo, e ir fechando aqui objetivos de melhoria e continuar. Aqui o fator crítico de sucesso, penso eu, conforme eu estou sempre a bater nesta tecla, desculpa, mas é mesmo o envolvimento das pessoas, o envolvimento principalmente na área pública. Nós se impomos algo, se vamos com uma imposição, é muito complicado ter uma adesão
temos a adesão, mas é mais complexa. Portanto, quando as pessoas estão envolvidas e entendem qual é o objetivo, envolvidas e compreenderem qual é o objetivo, torna-se mais simples, porque ao início, algo que também fomos aprendendo, todos nós, este tipo de projetos no início trazem uma carga de trabalho acrescida para todos, não é? Os profissionais de saúde, os utentes também muitas vezes são confrontados com, ups, mas agora não recebo convocatórias em papel, ou também aprendemos que não podemos deixar ninguém para trás, isso aí é a regra do jogo, não é? Independentemente da sua literacia, nós queremos sempre aqui alternativas e temos que ter alternativas. Então, nesta área super mega sensível, não. Se o utente não tem forma de receber uma convocatória digital, estou aqui a dar um exemplo, recebe a sua convocatória em papel na mesma, portanto isto não há, isto nem é discutível. Mas pronto, basicamente às vezes fazem a pergunta, ok, se te dessem 1 milhão de euros, tu conseguias, o que é que tu fazias agora? Aqui o dinheiro muitas vezes não é o problema maior. Muitas vezes com as soluções que temos dentro de casa e com as soluções que já existem a nível nacional, e vimos aqui o exemplo outro exemplo nacional aqui do Hospital de Braga foi é demonstrativo disso, penso eu. Muito obrigado, Maria Manuel. E passava então por fim à doutora Maria Albina Ramires aqui para lhe pedir, se calhar, uma visão um bocadinho diferente, que é quem está todos os dias a interagir com estes sistemas, como é que como é que se reage, não é? Cada vez que há uma alteração que ainda por cima traz tão bons resultados em termos de trabalho e bons resultados expectáveis para os doentes. Pronto, é assim. Muito obrigada pela pergunta. O mais difícil é iniciar o processo. Pronto, o iniciar e usar estas tecnologias é sempre difícil. Mas pronto, para nós, em termos de custos, até para o hospital, não acarreta muito porque nós usamos a plataforma da SPMS com todas as outras que estão inerentes, que são no fundo, que comunicam entre si, que são plataformas amigáveis e não há assim custos. Mas realmente nós ficamos sempre com a ideia que este projeto é insuficiente, pronto, que há sempre um bloqueio à progressão. Mas não é, realmente é formar os profissionais, melhorar a literacia em termos de saúde da população e mostrar que aquilo que fazemos é igual a deslocar-se a um hospital central. E pronto, e o caminho é este, é tentar iniciar com as dificuldades iniciais, mas depois realmente vemos que isto é uma mais-valia e tentamos sempre, claro que a formação é muito importante para que haja progressão, mas acho que nós profissionais de saúde, estamos abertos às novas tecnologias e pronto, e achamos que a inteligência artificial vai ser um motor de transformação. E pronto, e temos que estar receptivos, é isso que nós estamos neste momento a fazer. E a nossa consulta de teleconsulta, que inicialmente fazíamos e tínhamos um número que era só doentes alocados à unidade de cuidados intensivos e que eram doentes, no fundo, doentes graves, que eram limitados em termos de transporte, agora já conseguimos fazer mais utentes, neste caso, que muitas vezes não estão doentes, estão no ambulatório, e temos esta sequência já alinhada e que agora pronto, a gente acha que realmente é usar as plataformas em prol dos utentes. E pronto, acho que é uma mais-valia e é isso que quero passar cá, é começar. O início é difícil, mas depois de começarmos, vemos que traz tantos benefícios que pronto, que ficamos felizes. E nós, profissionais de saúde, é para isso que estamos cá, é para sabermos tratar os doentes, cuidar da melhor forma e levar realmente os cuidados de saúde especializados a todas as áreas de Portugal. E pronto, Portugal é tão pequenino que às vezes esquecemos disso e achamos que os doentes do interior não têm o mesmo direito dos doentes do litoral, não é? Passamos assim
esta visão, porque achamos que realmente o interior carece mais dos recursos de saúde. E isto realmente é uma coisa que é fácil, é só quereres fazer e andar para a frente, é um bocado assim. Exatamente. Pronto, e não nos Muito parece que obrigado. seja complicado. Muito obrigado, doutora Maria Albina. E eu penso que terminamos com uma muito importante mensagem, este nosso momento de discussão, em que diria que focámos aqui os principais pontos, ou seja, que este desafio da interoperabilidade plena é um grande desafio e que para o qual é imprescindível definir bem os momentos e os tempos dentro do mesmo desafio, sabendo que é necessário ir um pouco mais além da interoperabilidade em si e que ela deve ser acompanhada por algo que poderemos chamar talvez uma estratégia. E para isso é imprescindível envolver os stakeholders, e aqui eu diria que os três principais stakeholders focados foram os fornecedores, os profissionais e os utilizadores aqui em sentido comunidade e utentes, garantindo sempre flexibilidade e agilidade. E algo muito importante que deve sempre nortear este desafio, que é com disponibilidade e abertura para a melhoria contínua e para aprender sempre mais. E com isto eu devolveria aqui a palavra à doutora Sandra Brás para encerrar este webinar. Obrigada, João. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes e oradores pelas partilhas tão relevantes que nos permitem aprender mutuamente e identificar práticas que podem ser replicadas para melhorar os cuidados do nosso SNS e a saúde dos cidadãos. Deixamos os links para que possam acompanhar os desenvolvimentos do projeto Impulso e da parte da ACSS. Agradecemos o envolvimento de todos os profissionais das ULS nesta e em tantas outras iniciativas do projeto. Tem sido, de facto, muito bom. Muito obrigada a todos. Damos por encerrado, com sucesso, o quarto webinar. Obrigada a todos.